The mass media has recently focused its reports on the political events in Israel, outgoing Prime Minister Ehud Olmerts' resignation, newly elected Kadima chair Foreign Minister Tzipi Livnis' tight victory in the Kadima primaries, and the negotiations underway to form a new coalition. Nevertheless, core issues need to be addressed: the socio-economic situation in Israel and the challenges the new government will be forced to confront. Thanks to the free market-oriented policies implemented by former Finance Minister Benjamin Netanyahu, Israel's economy grew, unemployment decreased. Paradoxically, poverty is on the rise. חווינו משבר, היו קיצוצים עמוקים, איפה השכבות החלשות? למה המשק צומח לא, אבל רק חלק ממנו נהנה מהפירות וחלק האחר לא? According to the National Insurance Institute report for the period 2006 and 2007 that was released this year, the level of poverty in Israel remains alarmingly high. The report states that 1.67 million people live in poverty. 805,000 of that number are children. That is 1 in every 3 children in Israel who live under the poverty line. This problematic situation was the subject of discussion at a recent event organized by the Center for Social Justice and the Forum for Social Responsibility. Welfare Minister Itzhak Herzog spoke with InfoLive TV. בכל מדינה לצערנו יש עוני. העוני גדל בשנים האחרונות בגלל פגיעה חמורה ברשת הביטחון הסוציאלית, קיצוץ בקצבאות, בעצם הסטת במדיניות מיסוי, הסטה של משאבים לעשירונים העליונים ופגיעה נמשכת בפריפריה. The situation becomes even more complex due to the large number of unskilled labourers who work long hours, often in tough conditions, but remain poor. According to experts, citizens who do not hold a job in the high-tech industry face an array of problems: part-time jobs, bad pay, and a lack of basic rights. For those who require assistance in the form of subsidies from non-profit organizations such as senior citizens, Holocaust survivors, single parents, the disabled and handicapped, are faced with a harsh reality. הנקודה הקריטית באבחון הייתה שיש במדינת ישראל בעיה של תעסוקה של חלקים גדולים של האוכלוסייה, של חוסר תעסוקה ושל חוסר יכולת להגיע לתעסוקה. ועל כן, כדי לטפל שורשית בבעיית העוני, צריך לטפל קודם כל בשוק העבודה בתעסוקה. אני חושב שבשנתיים האחרונות נעשו הרבה צעדים של הסטת תקציבים דווקא להגדלת הכנסה של שכבות נמוכות יותר ברמת ההכנסה, פריסה תקציבית יותר נמוכה. זאת רק ההתחלה. וכמובן תוספות לגמלאים, ניצולי שואה וקשישים. זאת רק ההתחלה, והמדינה צריכה להמשיך את הקו הזה של סגירת הפערים ויישום האג'נדה הלאומית למלחמה בעוני וצמצום פערים. Two specific sectors of the population are deeply affected by the situation: the Israeli Arab sector and the ultra-Orthodox Jews. While Israeli officials have said that the government is doing its utmost to facilitate the entry of these sectors into the work market, they admit that there is still a lot more to be done. Meanwhile, the Israeli economy is growing, but this situation may not continue forever. The global financial crisis is sending out alarm signals of a possible worldwide recession. While there is a consensus among the country's political leadership that a problem exists, the current political turmoil continues to take top priority, with the real issues that need to be addressed by the political echelon once again pushed to the back. One can only hope once a new government is formed, the new leadership will act to minimize the ever-widening gaps that continue to divide the country's society.